Today we'll be discussing on the topic one word substitution. I have sent you a PDF in WhatsApp group. Please download it. We'll be having daily targets. Okay. And before going into it, you are assigned a sectional test 2, and it will be expiring today 11 p.m. Make sure you all complete it. Make sure you all take the test. Okay. We'll start with few root words in English before going into the one word substitution. Please listen carefully and please make note of those root words, even with examples which I'm going to say. Can you all hear me? Is the audio clear? Yes, ma'am. Okay, thank you. We'll start with ambi. The root word is ambi. It is mostly used as prefix, like ambivert. Example, a word like ambivert. In prefix சொல்றோம்னா in front of a word. Ambi means both. The literal meaning of ambi is both. What is the meaning of ambivert? Both introvert and outward. Yes, one who has both introvert and extrovert personality traits. That is ambivert. Even a word like ambiguous. What is ambiguous? Ambiguous means something which is not clear, something which contradicts, something which can be interpreted in more ways, more than one way. That is ambiguous. Ambi. Mostly contradictory means we'll go to the word ami. Even amio, which means love. An amicable situation. The situation is amicable now. We saw no friendly. We are using the root word any here. Andro. Or even without an O. And which means male. Man. Words like mono, andri. Mostly it will be used in suffix. Okay. Whether Android also comes under this moment? Andro, ander, yes. Root word will be from Latin or Greek or something like that. No, we should have that whole pronunciation. It is very nearby. So, yes. Hello. Yes, ma'am. Yeah. Okay. What is monoandry? Monoandry, polyandry. Monoandry na a woman with one husband. Polyandry, a woman with more than one husband. That is the meaning. Andry எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா to denote a male. Anim, life, spirit. That is the meaning. Simple example is animal, which is a living organism. Okay. And also we use the word animate objects. Animate na alive. Something is animate, alive. Ma'am, sorry to interrupt, ma'am. Yeah, please. Ma'am, some of our students are waiting, ma'am. Can you accept their request, ma'am? Yeah, thank you. And in case someone texts in WhatsApp and if you get to see, please inform in class, okay? I tend to miss. Yes, ma'am. Next root word is an or even n, which means year. Okay. Example, anniversary. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை a date observed once a year, anniversary. So year is involved. Even annual. So இந்த மாதிரி ரூட் வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு வேர்டோட மிடில்ல இருந்தாலோ இல்ல ஒரு வேர்டோட எண்டிங் இல்ல ப்ரீஃபிக்ஸ்ல இருந்தாலோ you should know this is a root word and it has this meaning, and you should be able to apply that meaning, and you should narrow down the options accordingly. Okay. ரூட் வேர்ட் ப்ரிஃபிக்ஸா தான் வரும், சஃபிக்ஸா தான் வரும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் இருக்க வேணாம். ரூட் வேர்ட் வந்து ஒரு வேர்ட்ல எங்க இருந்தாலும் யூ கேன் அப்ளை த மீனிங். சைடு,
which means to kill, killing, it suicide, homicide. Homicide is murder. Infanticide, killing of babies, inborn baby, just born babies, even infants. That is infanticide. Mostly used as suffix, but the word side means killing. Gamy. Gamy is mostly used as a suffix, monogamy. With one wife, that is monogamy. Mostly it is direct meaning is related to female or marriage. Gamy. Female or marriage. Even misogamous, gamy. Misogamous means a person who hates marriage. So marriage is involved. Gam, the root word is there. Monogamy அப்படின்னா marrying one wife. இங்கே the female அப்படிங்கிற மீனிங்ல இந்த கேம் அட்டாச் ஆகும். Okay. The next would be mania. Mania means what? What is the meaning? He's a cricket mania. He's a gaming mania. It is to be obsessed with something. Obsession in anything. அதுதான் மேனியான்னு பேசிக்கா சொல்லுவோம். ஸோ பைரோமேனியா, அப்செஸ்ட் வித் பிளேயிங் வித் ஃபயர். மேனியா அப்படின்னு முடியுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேர்ட் ஈவன் பைரோ இஸ் அ ரூட் வேர்ட் விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஃபயர். நோட் இட் டவுன் ஹியர் இட்செல்ஃப். ஸோ மேனியான்னு எந்த வேர்ட்ல வந்தாலும் அப்செஸ்ட் வித் தட் இஸ் த மீனிங். There is kleptomania, someone who is obsessed with stealing things. Mania. Okay. Miso. The root word miso is hated. Even இங்கே பார்த்தோம். Misogamist. Gamist. இங்க வந்து இந்த gamistங்கிறது marriage அப்படிங்கிற மீனிங்ல வருது அப்படின்னா miso, hated. Hated of marriage is called misogamist. Okay. Miso எங்கே வந்தாலும் mostly it will be used as prefix. பட் அந்த வேர்ட்ல எங்க வந்தாலும் அந்த மிசோ அப்படிங்கிறதுக்கு யூ கேன் அப்ளை த மீனிங் ஹேட்டர், ஹேட்டிங் சம்திங். ஈவன் மிசோகைனிஸ்ட் அப்படின்னா someone who hates women. Misogamistனா someone who hates marriage. So if miso comes, it means hate. Omni as a root word means all or everywhere. Okay. Example, simple example, omnipotent, God, everything, everywhere. It's very powerful, all powerful. That is the meaning. When omni comes, everything, everywhere, all, that is the meaning. File, again, love for something particular, love for something. Liking, love, that is file. Other mostly suffix we'll use. Okay, example, bibliophile. Someone who loves reading books. That is called bibliophile. So எந்த ஒரு biblio அப்படின்னா it relates to books, and file அப்படிங்கிறது love for the thing, and any word which ends with a file is talking about love for something. Okay. Phobia. What is phobia? Please answer. Can you hear me? Fear. Yes, fear. Good, thank you. Fear of something, that is phobia. It will be mostly used as suffix. Fear. Acrophobia. What is acrophobia? Fear of heights, ma'am. Yes, very good. Fear of heights. So any word ending with phobia means fear of something. Even there is a word called androphobia, fear of men. Andro papatola. Ander, which refers to male, man, patola. So androphobia means, this word is a root word which means man. Phobia means fear. So fear of man or male gender in general is androphobia. Whereas
or Fagus, which means basically the meaning is eater. Carnivorous, herbivorous, which is very simple. Even Fagus is used like anthropo, illa anthro, the word வந்து to mean humans use பண்ணுவோம். It is also a root word which refers to humans. Someone who eats human flesh. And orus will be used in suffix herbivorous, carnivorous, omnivorous. இப்போ herbivorous, carnivorous, omnivorous லாம் we'll understand, but graminivorous அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் வரும். அப்போ we tend to get confused. அப்போ வந்து இந்த orus அப்படிங்கிற root word means eater, something related to eating something. Herbivorousனா it is plant அப்படின்னா, graminivorousனா it is grass, particularly grass eating species graminivorous சொல்லுவாங்க. So you can make use of this word while coming across words like this. Grassy, which means a system. Mostly will mean government. Example, simple example, democracy. Even bureaucracy, government run by officials. Anything which talks about a system which is involved with the government, okay, mostly a suffix, will refer to God in general, even religion. Example, atheist. Who's an atheist? Hate gods. Who does not believe in God, to be clear. A person who does not believe in God is called atheist. Ist varudhula something which involves God. Atheist apna who does not believe. He does not believe in God. That is the meaning. Even polytheist, the root word is here, something related to God. Poly abdina many, who believes in many gods. Example, in Hinduism, the root word ibl, mostly it is used as suffix, capable of or able to do or able to be. That is the meaning. Example, audible, able to hear. Okay, audible, இது எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Audio, sound க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். That is also a root word. And split பண்ணீங்கன்னா root word sound, able to hear sound, that is audible. Even legible is, it is clear enough to read. It is legible, the handwriting is legible அப்படி சொல்லுவோம்ல. So legible, able, something is clear, we are able to read something, that is the meaning. So able அப்படின்னா able to do, able to hear, able to read something which is written. Graph, simply biography, graph or graphy, biography, autobiography, calligraphy. The direct meaning is some written form, that is graph. So இது ஏதாவது ஒரு வேர்டுக்கு சென்டர்ல வந்தாலும் you should apply the same meaning and see, not just in prefix. Logy. What is logy? The root word logy. Study of. Yes, study of something. Very good. Ecology, anthropology. Anthropology, இப்பதானே பார்த்தோம். Anthropona, humans. The root word is humans. It refers to humans. Anthropology, logy, which is study of. Study of humans is anthropology. Cent, the root word cent, or even centum. It is pretty easy, which means 100. Percent, for every 100. Percentages. Percent அப்படின்னா actual meaning is per every 100. Even century, இங்க பாருங்க சஃபிக்ஸா வந்திருக்கு சென்ட்ங்கிறது, இங்கே ப்ரீஃபிக்ஸா வந்திருக்கு. இது எப்படி வேணா வரும், ஒரு வேர்டோட மிடில்லையும் வரும், பட் மீனிங் ரிமைன்ஸ் த சேம். யூ கேன் அப்ளை த மீனிங் அண்ட் comprehend the meaning of the word, whole word. Century, 100 years. Next one is fundus, which means the bottom, the basic
bottom, the basic. Even foundation, the base of a building. Next root word is fortis, which means strong. Fortis, fortitude, a virtue. Fortitude, which means strong, courageous. Fido, root word fido, means trust. Example is confide. What is confide? Confiding in someone. Confide is basically revealing a truth. I confided in him அப்படின்னா நான் போய் உண்மையை சொன்னேன். That is confide. Something which is involving revealing about a truth or truth in general. நேத்தே இந்த root word discuss பண்ணோம். Culpable அப்படின்னு பார்த்தோமா? Synonymsல culpable அப்படி பார்த்தோம். இது ரிலேட்டடா நம்மளுக்கு என்ன வேர்ட் தெரியும்? Culprit தெரியும். Culprit is someone who is guilty, who had made the mistake. Then the same meaning we can apply to this word and go அப்படி பார்த்தோம்ல. The root word for both these is this, which means fault, mistake, that fault. Okay, the examples are these two. And then the root word is clamor, which means shout, noise. That is the meaning. Clamor. To be loud about a demand. Something loud, a loud demand. That is clamor, clamoring, shouting. That is the, even claim, declaring. Please relate it. இத மாதிரி தான் derive ஆகும். Shoutingல இருந்து declaring, claim. Okay. Okay, we'll get into one word substitution exercise now. Okay, start with question 1. Start with question 1. Option B, ma'am. Okay, able to use both hands alike. Option B. Okay, I want every one of you to participate, every one of you to go through the options, apply the root words we just read. I think you all have it in your hand, the root words, whichever I explain now. Okay, make use of that. Go through the options. See, the clue here is both. Able to use both hands. Just now we read no ambi. Ambi means both. The direct meaning is both. Ambidextrous. Dexterous means skillful. Adroit, skillful. Adroit, dexterous, skillful. Mastro, idellame skill related. Okay. Ambidextrous means the meaning is this: able to use both hands alike. A person who can write in the same way with both left and right hands. That person is said to be ambidextrous. Okay. If you know the meaning of dexterous here, if you know it is skillful, and ambidextrous என்னன்னே தெரியும். Can you accept? Thank you. Yeah. Come to question 2. A written account of the life of an individual. What is the answer? Option C, ma'am. Okay. Okay, what is the difference between A and C? A person who writes one's life story is autobiography. A person writes in another story is biography. Yes, very good. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Written account of the life of an individual by himself அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல. அப்ப between autobiography and biography, biographyக்கு தான் போகணும். Okay, biography is the answer. அதே ஆப்ஷன் ஏ பார்த்துட்டு ஆட்டோபயோகிராஃபி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா தப்பு தான் ஆகும். அதுக்கு தான் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு ஆன்சருக்கு வரணும். ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல யூ ஷுட் ரீசன் அவுட் வித் லாஜிக் அண்ட் அரைவ் அட் அன் ஆன்சர். ஓகே, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ல சில்லி எரர் வரும். அண்ட் எபிகிராஃபி மீன்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தட் இஸ் எபிகிராஃபி. Novel is stories, imaginary stories that haven't happened. That is novel. Come to question 3. The identification of a disease by its symptoms. By use பண்றாங்க அப்படின்னா symptoms வச்சு ஒரு disease identify பண்ற process. What is the term? Option C, ma'am.
See, prescription na the doctor will give that written recommendation for medicines. No, that is prescription basically. Okay, identification of a disease by its symptoms. Prognosis, diagnosis. Biopsy na collection of some cells or tissues from our body to examine it in the lab. That is biopsy. Okay, between prognosis and diagnosis, diagnosis is the answer. Diagnosis is the identification of disease by its symptoms. கேட்பாங்கல்ல காஃப் இருக்கா ஹெட்டேக் இருக்கா அப்ப இதுதான் அப்ப வந்து வைரல் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்றது தட் இஸ் டயக்னோசிஸ். சிம்டம்ஸ் ஹியர் பண்ணி ஒரு டிசீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது தட் இஸ் சிம்பிளி டயக்னோசிஸ். ப்ராக்னோசிஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப்டர் டயக்னோசிஸ் டு டுவெல் டீப்பர் இன் டு இட். இது வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றது ப்ராக்னோசிஸ் ஸ்டேஜ்ல ஐடென்டிஃபை தட் இஸ் ப்ராக்னோசிஸ். So diagnosis comes before prognosis. Biopsy means? Yeah. Biopsy is collection of some tissue. Body lendo or particular tissue or cell collect panni if it whether it is cancerous or what is the problem appdi solli lab la examine பண்ணுவாங்க. That is biopsy. Thank you. Sample எடுத்து examine பண்றது. Question number 4. Prolonged inability to sleep. D, ma'am. See, the answer is D. Insomnia. Insomnia அப்படி சொன்னா sleeplessness. Simply. Amnesia அப்படின்னா we know memory loss. Partial or full memory loss. Utopia அப்படின்னு சொல்றோம்னா is in utopia அப்படின்னா is in ஒரு imaginary perfect place. அதெல்லாம் utopia அப்படின்னு சொன்னோம்னா it does not exist. That perfect world does not exist. Imaginary perfect place or world. That is utopia. Perfection, imaginary perfection. Nausea is sick, vomiting sensation. That is nausea. Come to question 5. A style in which a writer makes a display of his knowledge. The word here is pedantic. Okay. Which means ஒரு literary or written language அதுல வந்து ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்கிறது. ஃபார்மலா பெர்ஃபெக்ட்டா இல்ல accurate usage of a language. That is the term pedantic. Verbose na ரொம்ப talkative or in return அப்படின்னா ரொம்ப வளவளவலன்றது அதுதான் verbose. ரொம்ப தேவையான வேர்ட்ஸ் விட அதிக வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுறதோ எழுதுறதோ that is verbose. And ornateங்கிற வேர்டுக்கு பக்கத்துல தெரிஞ்ச வேர்டு என்னன்னா ornamental. Ornamentalனா decoration, the same meaning. Pompous is giving ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கிறது, ரொம்ப செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓட இருக்கிறது. It is actually a negative term. Very proud of oneself, very selfish. That is pompous. So, show off பண்றது with too much of self importance. That is the meaning, pompous. Come to question 6. A person who is recovering after an illness or medical treatment is said to be what? We have time and again discussed this word altruistic. What is altruistic? Someone answer, please. What is altruistic? See, altruistic is helping or caring for someone over our own well-being. That எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஹெல்ப் பண்றது someone. அதுதான் வந்து altruism. ஓகே. செனாயில் அப்படின்னா சென் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து ஏஜ், ஓல்ட் ஏஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் த ரூட் வேர்ட். மேக் அ நோட் போட்டு எழுதுங்க. சென் இஸ் a root word which generally refers to old age. You know what is athlete? Okay, the answer is D. The term is convalescent. He is convalescent now. He is recovering அப்படின்னு சொல்றது. This is the term. Make a note of it. Senile அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம்ல, which means some old age issue, be it memory loss or abilities கம்மி ஆகுறது due to old age. That is senile. Okay, he is now convalescent அப்படின்னா he is recovering from his illness now. That is the answer. This is an easy one. The study of earthquakes. What is the term? B, ma'am. Option B. Yes, good.
seismology. Seismo அப்படின்னாலே அது earthquake mention பண்ற ஒரு term யூஸ் பண்ணுவோம். Geography is study of land and its physical features, earth and its physical features. Topography na a characteristic of land, எவ்வளோ altitude இருக்கு, எங்க இது இருக்கு, அப்புறம் எங்க rivers இருக்கு, லேக் இருக்கு. ஸோ ஒரு லேண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் படிக்கிறது, that is topography. Geology is earth and its formation and its the materials present, that is geology. Come to question 8. Indifferent to pleasure and pain. Indifferent to pleasure and pain. See, what is the meaning of indifferent here? அது தெரிஞ்சாதான் பண்ண முடியும். Indifferentனா என்ன? Being indifferent. What is indifference? Not different, ma'am. See, indifferent அப்படின்னா கண்டுக்காம இருக்கிறது, நியூட்ரலா இருக்கிறது. Not interested, not caring. That is indifference. Make a note. So, indifferent to pain and pleasure அப்படின்னா treating both these equally ன்னு அர்த்தம். Neutral, being neutral about these two, or not caring about pleasure and also not caring about pain. Not interested in both. எப்படி பார்த்தாலும் treating these two equally அப்படிங்கிற மீனிங் தானே வரும். That is indifferent. Okay. Now go through the answer. Options. What is the answer? See, lusty means lively. Prudent means very sensible, careful, sensible. That is prudent. Cynic அப்படின்னா cynic person அப்படின்னு சொல்றோம்னா நெகட்டிவ் கனெக்டேஷன் இருக்கும். Cynic person அப்படின்னு சொல்றோம்னா someone who thinks that every other person is very selfish. That is cynic. So whatever others do, the cynic person will think others are doing everything selfishly for their own good. அப்படின்னு ஈவன் ஹெல்ப் பண்ணா கூட அப்படி திங்க் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து cynic person அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் கனோட்டேஷன்ல. ஆன்சர் இஸ் stoic. Stoic means this: who's neutral about good and bad things, who's neutral about pleasure and pain, or who doesn't care about good and bad. He treats everything equally. That is stoic. Question 9. Something that is to your advantage but happened by chance. Basically luckன்னு சொல்ல வராங்க அதானே. What is the answer? See, option eliminate பண்ணி option வாங்க. Christy, what is the answer? Christy? Yes, ma'am. What is the answer? See, something that okay. We'll discuss something that is to your advantage but happened by chance. Something to our advantage ஆனா happen by chance அப்படின்னா யதார்த்தமா அப்படிங்கறதா happen by chance. யதார்த்தமா ஒரு நல்லது நடக்கிறது, which is luck basically. Go through these words: occidental, purposeful. Purposeful வந்து இதுக்கு வரணும்னு தேவையே இல்லைல்ல. ஓகே. deliberate அப்படின்னா planned, intentionally பண்றது. He deliberately did that அப்படி சொல்றோம்னா he intentionally did that. That is the meaning. இங்க வந்து by chance அப்படின்னு சொல்றாங்க. By chance யதார்த்தமா நடந்தது, happened by chance. I met him by chance அப்படின்னா யதார்த்தமா பார்த்தேன். That is the meaning. Deliberate and purposeful will not come. Occidentalனா என்னன்னே தெரியலனாலும் fortuitous. See, fortune அப்படின்னா என்ன? luck. I think you all know this word fortune. Fortune means luck. Even unfortunate அப்படின்னா unlucky அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. Fortunate அப்படின்னா lucky simply. If you can relate with that one root word here, you can come to the answer even if you don't know occidental, because it aptly matches with what is given. Okay, occidental is basically relating to or referring to Western culture or Western countries or Western people. Something about West. That is occidental. இது என்னன்னே தெரியலனாலும் fortuitous அப்படின்னா fortune இருக்கிற something அப்படிதான் நம்மளோட மைண்ட் ஒர்க் ஆகும். So it is about luck and this is the answer. Are you people following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question 10. Handwriting that cannot be read. இப்ப D, example ma'am. பார்த்தோம். Option? D. I want more answers. Please work this through. Come up with the answer.
Handwriting that cannot be read. Okay. D, ma'am. See- Okay. See, the answer is D. Very good, very good. See, option is D. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Handwriting that cannot be read. படிக்க முடியாத handwriting. Okay. Legible அப்படின்னா something which is very clear to read. Able அப்படி பார்த்தோம்ல root word. எல்லாத்துலயுமே அந்த able root word தான் கொடுத்திருக்காங்க. Some capability to something, ability to something. அதுதான். Legible அதுலயே ஒரு எக்ஸாம்பிள பார்த்தோம். Handwriting is legible அப்படின்னு சொல்றோம்னா it is legible அப்படின்னா அழகா இருக்குன்றது அர்த்தம் இல்ல. However it can be read. படிக்கக்கூடியதா இருக்கு. That itself means legible. Legible and illegible ரெண்டுமே வந்திருக்கு அப்படின்னா two words in its different forms that இங்க வந்து differentனா opposites. அப்படின்னா அதுக்குள்ளதான் ஆன்சர் இருக்கும். அப்படின்னாது நேரோ டவுன் பண்ணிடணும். ஓகே, அதுல handwriting that cannot be, cannot அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் இல் இல்லெல்லாம் ஆப்போசிட் ஆக்குறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம், நாட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி கம் டு த ஆன்சர். அண்ட் நெக்லிஜிபிள் அப்படின்னா தவிர்க்கக்கூடிய, பெருசா எடுத்துக்க தேவையில்லாத அப்படி மியாகர் அமௌண்ட், தட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். காரிஜிபிள் அப்படின்னா திருத்தக்கூடியன்னு அர்த்தம். காரிஜிபிள், திஸ் மிஸ்டேக் இஸ் காரிஜிபிள் அப்படின்னா இட் கேன் பி திருத்திக்கக்கூடிய திங், தட் இஸ் காரிஜிபிள். இன்காரிஜிபிள் அப்படின்னா no, it cannot be solved. It is a very huge blunder. That is incorrigible அப்படின்னு சொல்றது. Corrigible is something which can be changed, which has antidotes. Okay. Question 11. To throw an event into confusion or disorder. What is the A. answer? A is the answer. Disrupting, disturbing. A is the answer. And also A and the answer தெரியலனாலும் B, C and D means the same. Explosion. That is the meaning. Causing something to explode. அதுதான் இந்த மூணு வேர்ட்ஸ்க்குமே மீனிங். ஸோ ஆட் ஆன் அவுட் டேர்ம்ஸ்ல வந்தாலுமே டிஸ்ரப்ட் வில் பி த ஆன்சர். பட் இட் இஸ் பிரிட்டி மச் டைரக்ட். கன்ஃபியூஷன், டிஸ்ஆர்டர், டிஸ்ரப்ட் அப்படின்னாலும் ஆப்ஷன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா மூணுத்துக்கும் சேம் மீனிங் அப்படின்னா உடனே இங்க வந்துடலாம் சிம்பிளி. Question 12. Walk or move at a slow or relaxed pace. See, I'll give you the answer here. It means amble. We ambled down to the shop. Abdina, we relaxedly we walked to the shop. That is amble. Romp na something noisy, playing or doing something which is very noisy. Adida solvanga. Which means proud, strut, or even attention seeking behavior. That is strut. This is opposite of this. Amble opposite branch. Energetic walk. Relaxed walk, energetic walk. Even speed. Okay. Question 13. What is the answer? Sentimental longing for the past. Longing is ekam. Yeah, ma'am. Okay. After games. Option A is the answer. Yes. Nostalgia, na, the word means sentimentally longing for the past. Cherishing the memories. Mostly it is used in very positive way. The tone is positive. Cherishing some very good memories in the past. That is nostalgia. I feel nostalgic about this and that. அப்படி சொல்றோம்னா I feel very I'm cherishing those past memories about that particular thing. That is nostalgic. Monad அப்படின்னா monad, single, monogamy, mono, poly, அதெல்லாம் அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ்ல இதுக்கு வரும். சிங்கிள், ஒன். மோனோ அது வந்து சிங்கிள், அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன். பாலி, மெனி, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். So here also the meaning is single unit of something or something which is very basic, that it is not divisible, which is the basic unit, that is monad. மிரேஜ்னா அந்த காணல் நீர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, illusion. இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆனா இல்ல, that is mirage. Momentum is speed. Mass with its speed, that is momentum. Come to question 14. What is the term for a person new to or inexperienced in a field or situation? What is the answer? C, ma'am.
See, monarch அப்படின்னா ஓகே குட். monarch அப்படின்னா கிங் ஒரு குவீன் who rules a country அவங்களதான் வந்து monarchன்னு சொல்லுவோம். monarchy, democracy, monarchy அத monarchy அப்படின்னா கிங் ஒரு குவீன் ரூலிங், that is monarch. They are said to be a monarch, a king or a queen who rules their own country, that pattern of government. அந்த pattern of governmentல ரூல் பண்றவங்கள தான் monarchன்னு சொல்லுவாங்க. The inexperienced new person in a field or situation is novice. Okay. monarchனா என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னா maestroனா someone who is excellent in a field. Okay, அது நமக்கு தெரியும். mentor அப்படின்னாலும் someone who is experienced, someone who can guide. He cannot be inexperienced or new. Okay. If you know the meaning of monarch also, you can eliminate mentor, monarch and maestro together and come to novice, even if it is a new term. Excuse me. Question 15. What is the term for a person who attempts to make people involved in a conflict come to an agreement? பேசிக்கா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். சென்டென்ஸ் பெருசா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, ஒரு கன்ஃபிளிக்ட் இருக்கும்போது ஒருத்தர் உள்ள பூந்து அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வராரு அப்படின்னா அவர் யாரு? அந்த மாதிரி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போங்க. B, ma'am. ஓகே. A person who attempts to make people involved in a conflict to come to an agreement. இப்ப ரெண்டு people A, ma'am. yeah, the answer is A. See, ரெண்டு people இருக்காங்க, ஒரு conflict இருக்கு, another third person C coming and making this issue come to an agreement, solving it. That is the line that is given. Okay, இது simplify பண்ணிட்டீங்கன்னா mediator is the answer. And nomad ஓட meaning என்னன்னா a person who travels from place to place, a person who constantly travels from place to place, அவங்களதான் nomadன்னு சொல்லுவோம். ஈவன் இப்போ இந்த வேர்டு என்ன மாதிரி நோமேட்ஸ்னா இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப சிவியரா இருக்கும் போலார் ரீஜன்ஸ்ல எல்லாம். அப்ப கிளைமேட் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிடுவாங்க. ஓகே, அது மறுபடியும் நார்மல் ஆகும்போது இந்த பிளேஸ்க்கே வருவாங்க. அவங்களோட லைஃபே இன் ஸ்விங் இருக்கும். அவங்களதான் நொமேடிக் பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க இன் ஜெனரல். இப்போ a person in any profession who travels a lot, ஒரு நொமேடிக் லைஃப் அப்படி சொல்லுவாங்க. நொமேடிக் லைஃப், நொமேட் அப்படின்னா who travels from place to place, ஒரு பிளேஸ்ல இருக்காம, that is the meaning. miscreant is criminal. மேக்னெட்னா இந்த பிசினஸ் மேக்னெட் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, that is rich people, that is the meaning. I want answers. Okay, what is the term for a system of society or government ruled by a woman or women? It is very simple. Option A, right. Matriarchy. இந்த ஆர்கி அப்படின்னா some pattern, some system, mostly government or even society. Okay. Patriarchyனா male dominant, matriarchyனா female dominant. Okay, matriarchy is the answer here. monarchy அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான், கிங் or queen ரூல் பண்றது monarchy. narcissism அப்படின்னா someone who is very selfishங்கிறத விட self centered, thinking only about them, அதுக்கான வேர்ட் தான் narcissism. Okay, maelstrom is a word geographyல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். violent whirlpool, நீர் சுழல் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா அது maelstrom சொல்லுவோம். Come to question 17. To delay or prevent someone or something by obstructing them, basically restricting something. அவ்வளவுதான், இது one wordல கொண்டு வந்துடலாம். What is the word? See, resistance, impedance, இதெல்லாம் ஒரே மீனிங் தான். To impede அப்படின்னாலும் resist, to disrupt, to obstruct, resist, impedance, எல்லாமே it is of same meaning. Okay, the other words perturb, ache, to face, இது எல்லாமே to cause someone, அதாவது யாருக்காவது worry cause பண்றது, fear cause பண்றது, irritate பண்றது, that is the meaning of all other three words.
causing fear, causing worry, or causing irritation to others. That is perturb, that is irk, that is face. Question 18. Based on random choice or personal whim. Random கொடுத்திருக்காங்க. Okay. See, auxiliary அப்படின்னா அந்த extra இருக்கிறது தான் auxiliary. Those auxiliary lessons, those are auxiliary chapters. அப்படின்னா that gray area, that extras. Arbitrary is directly means random. Okay, allegory na using symbols to communicate in using symbols. Ambulatory is related to walking, capable of walking. The patient is ambulatory condition apna he is able to walk. Even or place of walking, a place to walk like a park, adu kuda ambulatory mean பண்ணுவாங்க. A place where we can walk, or a person who is capable of walking, that is ambulatory. Arbitrary decision, arbitrary use of power, இதெல்லாம் பாலிட்டில படிப்போம்ல நம்ம. This word is very familiar, no? Arbitrary means random, reasonless, reason இல்லாம. arbitrary use of power அப்படின்னா கொடுத்திருக்க பவர் தாண்டி ரேண்டமா reasonable, unreasonable usage, negative tone. That is the meaning. Come to question 19. Open to more than one interpretation, not having one obvious meaning. Option D, ma'am. Yes. Ambi, both or more than one. Okay, that is the meaning. Ambiguous அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்றோம்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு 2-3 மீனிங் பார்க்க முடியுது, 2-3 பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்ல. இட் இஸ் நாட் கிளியர் எனஃப். ambiguous. The report was ambiguous அப்படின்னா report can be interpreted in more than one way, so it is not very exact or clear. That is ambiguous. Question 20. A period of time during which a person that might have a disease is kept away from other people so that the disease cannot spread, which is very easy. What is the answer? C, ma'am. We'll move. Question 21. To move hurriedly with short, quick steps. The Option B, answer ma'am. is D, ma'am. okay. The answer is to scurry. This is the word used for hurriedly running. அதுக்கு வந்து scurry அப்படிதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. I scurried to the van. I scurried to the bus. That is the word used. Skimming is fastly going through, especially while reading. Fastly going through. RC, reading comprehension la, to skim the passage is fastly going through the passage. That is skimming. Whirl அப்படின்னா தெரியும், that this action, whirlpool, whirl na swirl, going in round. Okay. Zip na the fastening of cloth, bag, the same meaning, nothing else. Question 22. To allay the sorrow or guilt. Yes. To allay அப்படிங்கிறதுக்கு allayங்கிற word meaning நேத்து பார்த்தோம், பட் அது தெரியலனாலும் lamenting அப்படின்னா regretting or worrying, that is the meaning. Distress is stress, worried about something, the same thing. Okay. Solace is feeling better, finding solace with something அப்படின்னா feeling better doing that. I find solace traveling அப்படின்னா I feel better traveling, that is solace. Question 23. Someone who is shy, quiet and prefers to spend time alone. Option What C, is the ma'am. answer? Yes. Introvert, extrovert ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்கன்னா between that two அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துடணும். அதுக்கு அப்புறமேட்டு narrow down பண்ணணும். Same words which are opposite, which are very nearby, you should narrow down. Fatalist அப்படின்னா fateல believe பண்றவங்க. That is fatalist. Someone who believes in fate or someone who believes in destiny. Immortal na without death. So, if we say something is immortal, it doesn't have any death. And humans are mortal. And the im எடுத்துடணும். Humans are mortal அப்படின்னா humans will die one day. Mortal beings will die one day.
Immortal is permanent. Question 24. A decision on which one cannot go back. Option D, ma'am. Yes. Even if you are unsure of A, B and C, option D படிக்கும்போது தெரிஞ்சிரும்ல irrevocable அப்படின்னா it cannot be changed. Something which cannot be changed back. Irreversible. That is the meaning. An irrevocable mistake. It does not have any amends. Okay. Invulnerable is vulnerable அப்படின்னா to be very weak, to be very transparent and weak. அப்படி vulnerable இருக்காங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்னா they are easy to get harmed. That is the meaning. So invulnerable அப்படின்னா opposite, impossible to harm. Invincible அப்படின்னா undefeatable. He is an invincible player. அப்படின்னா he cannot be defeated. Intractable அப்படின்னா uncontrollable. Okay. Question 25. Lacking in variety and interest. Boring சொல்றேன். And tonus அப்படின்னு சொல்லும் போது something which is repeated, some process அப்படின்னு. So the same thing which is repeated, which is boring, that is monotonous. Okay. Fresh, exclamatory அப்படின்னா excited. Vibrant means lively, that is the meaning. Question 26. The act of compelling or forcing authority on others. Option B. Forcing someone. Option B, ma'am. Okay. Any other answer? See here, know the word coercion. Coercion means the act of compelling someone, especially using their authority. That is coercion. Okay. Why volition? இதுல வந்து நானுமே confuse ஆனேன். We can relate this word with violent. Okay. There is a subtle difference. இந்த root wordக்கும் இந்த root wordக்கும் difference இருக்கும். எப்பயுமே இதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி, ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி, ரூட் வேர்ட்ல ஏதாவது சட்டில் டிஃபரெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் அனலைஸ் பண்ணி நோட் போட்டு எழுதிடுவீங்க. நோட்ஸ்ல மேக்கப் பாக்ஸ். ஓகே. திஸ் மீன்ஸ் ஃப்ரீ வில். volition means free will, to take their own decision, to do their own as per their own free will to do something. That is volition. Coercion means compelling or forcing someone with authority. This means scion means some rich kid, rich families, hair. That is the meaning. And aspersion means to derogate someone, derogation. And the reputation attack பண்றது, that is aspersion. Okay. So coercion is the word you should be aware of. It is in your PYQ also. It is forcing authority on others. That is coercion. Question 27. A person who presents a radio or television program. Who presents a radio or television program? B, ma'am. Yes, it is the anchor. Anchor only will present in a television program. Okay. Even in radio, someone who is presenting, talking, they are called anchor. And other people are guests and participants and anything. Okay. Invigilator அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும். Sculptor அப்படின்னா one who sculpts statue. Curatorங்கிற வேர்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா someone who manages a collection of things. If there is a manager or a person who is taking care of a museum or some shop where some collection of things are present, அதுதான் வந்து curator of the museum அப்படி சொல்லுவோம். அந்த ஸ்பெசிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கு வந்து curator யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரொஃபஷனுக்கு. Question 28. State in which few govern the many. Option A, ma'am. Okay. The option A is the answer. Few people, a group, will be the government. Monarchy அப்படின்னா one person, either a king or a queen. Autocracy also one person,
ஆனா they need not be a queen or a king. Some person in some designation, ஆனா ஒரு இப்ப president, prime minister plus council of ministers அப்படிலாம் படிப்போம்ல, that is not a single person having all the powers concentrated in him. It is a body. It is an institution. Prime Minister plus Council of Ministers. ஆனா வந்து ஒரு பர்சன் கையிலேயே the whole raw power இருக்கும் சில கண்ட்ரீஸ்ல. அதுதான் autocracy சொல்லுவாங்க. அதுவே whole raw power வந்து ஒரு king or queen and அவங்க hereditarily அவங்களோட குழந்தைங்க தான் வரும். That is monarchy. That is the difference between monarchy and autocracy. Plutocracy is rich people ruling a country. That is plutocracy, which will be mostly indirect. Question 29. A person pretending to be somebody he is not. C, ma'am. Okay. Okay. Rogue அப்படின்னா rowdy. அதுதான் சொல்லுவோம் rogueன்னு சொல்லிட்டு. Option D, ma'am. Okay. Option D is the answer. ஆனா இங்க confusion எங்க இருக்கணும்னா C and D குள்ள இருக்கணும். Person pretending to be somebody else. Magician will not pretend to be somebody else. Magician will be a magician and he'll do magic. Basic logicல A போயிடும். Rogue அப்படின்னா ஒரு mischievous ஆன person, mostly இந்த rowdy அப்படிங்கறத rogueன்னு சொல்லுவோம். Someone who is harsh, someone who is not honest, that is rogue. And between liar and composer, pretending to be someone else, someone who is lying அப்படின்னா அது டைரக்டாவே சொல்லியிருப்பாங்க. Okay. And also know the term, if it is new, imposter means the same. ஆள் மாறாட்டம் பண்றது இருக்குல்ல, that is imposter. I think he is that imposter அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து மாறி இருக்காங்க போல, pretend பண்றாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது. That is the way. Question 30. That which cannot be corrected. See, define பண்ணலாம். Make sure you apply all the logic. Even root word. Even in the prefix. Already இந்த wordsல பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். What is the answer? Option D, ma'am. Okay. I want more answers. What is the answer? Someone answer, please. It's option D, ma'am. Yes, it is option D, incorrigible. Corrigible அப்படின்னா something which can be corrected. Corrections பண்ணலாம். Incorrigible is the opposite, which cannot be corrected. That is incorrigible. That is the answer. Unintelligible அப்படின்னா something which can be understood. Unintelligible அப்படின்னா something which cannot be understood. And legible and illegible பார்த்திருக்கோம்ல. Legible is something which is clear to read. Illegible அப்படின்னா some handwriting or some text which is not clear enough to read, to be read. Go to the next question. Remedy for all diseases. Give me a minute. A remedy for all diseases. What is the answer? We know what is stoic. Stoic இல்லை இப்ப கண்டிப்பா. Stoic na person who treats good and bad equally. That is stoic. Remedy for all diseases இங்க வரவே வராது. Recompense கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Compensate அப்படிங்கிற வேர்ட் தானே நம்மளுக்கு தெரியும். இங்க காம்பன்ஸ்ல இருந்து இந்த ரீனா என்ன ரிப்பீட்டட் சம்திங், அந்த ரீ எல்லாம் பெருசா கன்சிடர் பண்ணிக்காம compensate, that is the meaning, same meaning. Marvel அப்படின்னா to wonder, something which is wonderful, to get surprised, that is the meaning. Marvel na, you know, education is the panacea for all inequalities or all social evils. Okay, panacea means a remedy, an antidote. Habitually silent or talking little. See, unequivocal is no doubt, clear. That is the meaning. Synoptic அப்படின்னா some open-minded view of something, some agreed thing. Okay. Open-minded view. So taciturn is the term. Habitually silent or talking very little அப்படின்னா this is another term. Untalkative, the direct meaning. A person not sure of the existence of God. Who does not believe in God வேற, not sure of existence of God வேற. What is the answer? Who is a theist? See, atheist னு சொல்றோம்ல,
theist or இது வந்து something which relates to God. One who believes in God, அவங்கள தான் theistனு சொல்லுவோம். atheist அப்படின்னா someone who does not believe in God outrightly. God இல்ல அப்படி சொல்றவங்க. agnostic is the word not sure of God. இல்லன்னு சொல்லல, ஆமான்னு சொல்லல, தெரியலன்னு சொல்றது வந்து agnostic. And whenever theology, theist இதெல்லாம் வந்துட்டு relating to God. Okay. அதனாலதான் atheist is the opposite of theist. Agnostic is the answer. Cynicனா நம்ம பார்த்தோம். Someone who thinks it is a negative term. Cynic person is who thinks all people in the world are selfish and has selfish intentions. That is cynic. The absence of law and order. What is the answer? Find the odd one out. That is the clue. Find the odd one out and come up with the answer, please. There are only 5 more questions. What is the answer? Option Okay. Answer no. rebellion, mutiny, and revolt are against some person. The odd Yes. one is, I think, All 3 means the same. Group of people getting violent in attitude to demand something from the government or someone else. That is rebellion, mutiny, revolt. அது எல்லாமே அதுதான். So the odd one out is anarchy. Anarchy means lawlessness. Anarchyங்கிறது வந்து ஒரு freedom அப்படிங்கிற termsல யூஸ் பண்ணுவாங்க. But it is basically the direct meaning is lawlessness, which is bad, which is negative. When there is no law and order, many things will tend to happen. So it is negative. It has negative tone. Hater of learning and knowledge. It is knowledge. Hater of learning and knowledge. Hater. Root word என்ன படிச்சோம்? Miso is a root word which means hater. What is the answer? Option D, ma'am. Option D ல anthrope இருக்குல்ல. anthropeனா human. Okay. option Miso B, ma'am. அப்படின்னா B, ma'am. B. yeah. B is the answer. Miso is hate அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா C eliminate பண்ணிடலாம். File, love, book அதெல்லாம் தெரியலனாலுமே மிஸ்ஸோ ஹேட்டர் டைரக்டா இருக்கு. கைனிஸ்ட் அப்படின்னா ஹேட்டர் ஆஃப் உமன். உமன் கைனகாலஜி உமன். இந்த கைனுங்கிற வேர்டு வந்து ரிலேட்ஸ் டு ஃபீமேல்ஸ் உமன். லாஜிஸ்ட் சம்திங் அபவுட் லேர்னிங். மிஸ் ஆந்த்ரோபிஸ்ட் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸை ஹேட் பண்றவங்களா இருக்கும். ஓகே. ஸோ பி இஸ் த ஆன்சர். Come to question 36. One who has long experience. நம்ம Option D. பார்த்தோம்ல already. Yeah, very good. It is option D. It is direct. Someone who has very less knowledge, inexperienced, beginner, that is novice. And opposite of it, who has long experience is veteran. Question 37. A person who deserves all praise. What is the answer? See, laudable. Laudable அப்படின்னா appreciating. Okay, praising, to praise, laud. Similar meaning. Okay. He is the answer. Despicable அப்படின்னு பார்த்தாலே hatred. Despicable. Some act is despicable அப்படின்னா it deserves hatred. அருவருப்பான அந்த மாதிரி. Detestable also means the same. Question 38. One who is too careless to plan for the future. Important அப்படின்னா helpless. Unable to. That is the direct meaning. Impracticalனா practicalா இல்லாத, ரியாலிட்டி புரியாத, அது உங்களுக்கு தெரியும். Imprudent அப்படின்னா prudent is very sensible, careful. இப்பதான் படிச்சோம் prudent. We came across it. Careful, that is prudence. Imprudent is the opposite, careless. Imprudent is careless. What is the answer? option B, ma'am. Okay, the apt word, the more apt word here is B. Please make a note. Improvident. Planning for the future and being careless. Improvident. One who runs away from justice and law. See, odd one out goanga. Fugitive is the answer here. Okay. Fugitive அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா someone who has fled. Someone, you have heard about some so and so businessman who fled to London to escape,
the court's ruling, அவங்கெல்லாம் fugitive. Law and order வந்து escape ஆகுறது. Law and orderல இருந்து escape to by going across to some other country or going through other manners. That is fugitive. Okay. அது தெரியலனாலுமே B வாங்க thief, C criminal, D smuggler. All three should run away from law and justice. Okay. So the odd one out is fugitive. Who runs away from justice and law aptly is fugitive. Thief, criminal, smuggler, they'll also get caught. ஆனா அவங்க 3 பேருமே on similar lines. அப்போ ஒரு word வந்து நம்மளுக்கு தெரியல. That is odd one out. That will be the answer. That is also one way to answer. Last question. Medical study of skin and its diseases. Option A, ma'am. Option A. Option A, ma'am. Derma is a root word. Outer, which means outer, which means skin, etc. On the same lines. Okay. Gyne அப்படின்னா something related to female woman. Ortho அப்படின்னா it is also a root word which means straight, direct, upright. அதுலதான் அது root word ஓட direct meaning. See, இதுல ஃபைனலா என்ன சொல்ல வரேன்னா, as you practice, I have sent you a PDF in WhatsApp. அந்த PDF தான் வந்துட்டு I felt is very clear enough, having many words which are needed. If you are using that PDF and if you are practicing daily, make sure you note down the root words. As you read through each and every word, it is not a tedious process. You can go through 2-3 pages each day. Okay. You can go through even 4-5 pages. It is very easy. அந்த ஒரு word வந்து memorize பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஒரு word cross பண்ணும்போது அதோட root word பார்த்து அதோட positive negative tone attach பண்ணுங்க. root word வச்சு மீனிங் புரியுதான்னு பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா அது மெமரைஸே பண்ண வேணாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஓ இட் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் அதுதான் மீன் பண்ணுது. கிரேசி சம்திங் ரிட்டன் ஐ சம் ஏபிள் டு டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லுது. பைரோ சம்திங் ரிலேட்டிவ் ஃபயர். மேக் ஷூர் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரூட் வேர்ட் ஃபர்ஸ்ட். Number 2, on the positive and negative tone of the word. This is one way to work regarding one word substitution. And the question asked with respect to one word substitution is very less. But root words, and having a tone attachment to the words you learn will help you in synonyms and antonyms and many other things, many other topics as well. Okay. So work on that lines. And also test 2 will be expired today 11 p.m. Make sure you attempt it. Few minutes that தேவைப்படும். Make sure you attempt it. And test 3 will be open on vocab. I gave you a daily target of 14 to 20 pages, no? அதுல இருந்து test 3 இருக்கும். It will be open till tomorrow 11 p.m. Make sure you attempt that also. And the next 7 pages, 21 to 27, make sure this is the daily target for synonym and antonym pages. Okay. And as far as one word substitution PDF is concerned, make sure you put your own plan and read through it. Make sure you go through the PDF daily. And make sure as you work through the PDF, don't try to memorize. Make sure you attach tone, read through meaning once, and attach it with the root word. That's it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.